ababbi bagenda kujja bamubbe. Pozo okukiba kubira mu ttooki n'okukyangaza obulungi. Meja Emma Kuteesa musirikale w'eggwanga erya UPDF ali ku ddala lya meja. Naye Kuteesa ne Christopher Damulira balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetolola eggwanga lyonna nga bagenda mu biseguusi oba mu ghetto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka, ababbi n'abakozi b'ebikolobero. Abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egy'omu okutulugunya abantu, okuba abantu naddala b'opposition, bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuuma. Era Bebayaaye n'ababbi n'abatemu be mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula abantu, nga bakuba abantu. Omukyalo omu gwe bakuba yafa n'okufa. Mu be banyagulula mwalimu ne Jessica Lupo, naye tewali musango gwonna gwe babagulako. Kakati kubanga bannayuganda batandise okweyagalira mu bendera yaabwe, Meja Kuteesa yalabiddwako ng'akubye olukuŋŋaana ng'alina abo Abayaaye ng'abalagira ng'erawoni nga bannayuganda ti munnayuganda yenna n'asangibwa ng'ayina bendera y'eggwanga mu bizinesi ye tibagenda munyagulula. Kino kye ŋŋamba Meja Kuteesa n'eddamulira n'abo be bakolera ti mmwe abali ku likodi nga muvugumaganya yunifoomu y'amagye g'eggwanga nga mulagira abamenyi b'amateeka okola ebikolobero, njagala mumanye ti kino tekikoma kati. Ku kiseera ekituufu ng'enfuga ey'amateeka eddiziddwawo mu Uganda mujja kwanukulira ebikolobero bye muli mukola kubanga biri documented ku kamera. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo mwe bebakozesa mu butamanya nti abo babakozesa ne bajja kumala babasuule mu kinnya. Sobi mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okutuusa obubaka eri bannayuganda mwenna abatulaba. Okusookera ddala ddembe lyammwe sina ddembe naye buvunaanyizibwa bwaffe okwagala bendera yaffe, ogyeyagaliramu, okujaagaza abantu, okugiwa ekitiibwa n'ogyenyumirizaamu. Era njagala obbasaba bendera y'eggwanga giteeke buli w'osobola mu njuyo, obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga, ogiyigiriza abaana bo, ogyagaze abaana bo, ogyagaze mikwano gyo, na buli atamanyi bendera ya ggwanga kyetegeeza gimuyigirize nti eno bendera si ya muntu, si ya kibiina kya bufuzi, wabula eno bendera ya ggwanga buli omu. Oba owagiraani oba ofaanana otya kasooba ng'oli munnayuganda, eno bendera ogiinako omugabo gwe gumu era ekwesa ekitiibwa kye kimu. Mu kaseera ke kamu njagala okunga bannayuganda mwenna abali eyo nti bwe mulaba omuntu yenna, omubbi yenna, omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda, ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda, okulinyagulula kubanga ayina bendera y'eggwanga, mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu nga baginyagula olw'okwagala ensi ye, mwenna mwegatte mukole kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kw'abo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga munnayuganda, amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka, omutemu, omubbi okutulugunya bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands of criminals, you have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself.
So mwerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola. Ekibabbisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera. Oba tebasobola kwekolerera, tebasobola na kwerwanako, tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna. Okolanga ky'osobola kyonna Munnayuganda munnange bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba Munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaaye omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mukuba mbakunga mwenna Bannayuganda bannange. Bw'olaba ng'omuntu yenna omutemu yonna omutuju yenna ng'alumbye owa boda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa Munnayuganda oyo kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Mu kiseera kye kimu kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna. Tibogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga. Mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Owa boda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda, muwagire. Mwogere okwagesa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawe kiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi, mugambe weebale kwagala ggwanga lyo, ekyo kiyigirize n'omulala. Tewali agenda bayi kubayigiriza oba bakunga kwagala ggwanga lyammwe. Mulina eddembe ku ggwanga lyammwe, mulyagale. Bw'onooyagala eggwanga lyo ojja kufuna ensonga lwaki olirwanirira, lwaki okola ekituufu, lwaki okola enteekateeka ey'omugigi ogunaddako nagwo gweyagalire mu ggwanga lyo nga bw'oliyagaliddemu. Eno bendera yammwe temukkiriza batiisatiisa, mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abagiteekawo kyekyo kye batwagaliza. Thank you very much. Yes, I have a second question. Thank you. My name is Jogeza Nicholas from Baba TV. I have two questions. Yesterday, as your opponent, the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, he almost, as he was addressing the nation, he almost became the topic of the day. He talked about arresting your supporters in Mbarara, that you and the entire NUP members transport supporters from different places to other places. What could be your take on that? Thank you very much. Maybe before I answer your question, allow me to reiterate the last part of my message in English. I want to once again encourage fellow Ugandans not only to defend those that are being attacked for holding the national flag in high regard and having it in their businesses, but I encourage you, if you see somebody's shop and you see that person is a patriotic Ugandan flying the national flag proudly in their business, please support them even if you don't need what they are selling. If you see a border rider flying the national flag on their border, support them. Let this flag be something that brings us together even more. Make them feel proud of having the national flag. Now to respond to your question, General Museveni yesterday said that we transport our crowds with us. It's interesting. But again, I don't look at General Museveni with anger. I look at him with pity. We must all understand to be kind. I know that Curtis of his age is being fed by false intelligence. But I also know that Museveni is a chronicle liar. Now here is a man accusing us of the things that he actually does. You all know that he ferries crowds, and when he can't ferry them, he orders school head teachers, primary or secondary, to forcefully bring the pupils or students in his rally venues and dress them in yellow t-shirts. You've seen that everywhere. And even when they go there, they're not allowed to leave, not even for a short call, because he has to posture. You also know that the police and military has been closing roads on us, and where we've been allowed to pass,
Not more than 5 cars are always allowed to pass. So how are we transporting crowds? You notice that the police and military, even when we are moving in the dusty roads where they allow us to pass, they always stop borders from following us. You have been following. Every roadblock is meant to stop supporters, borders, who we don't even know where they're coming from, but they are joining us as a show of solidarity. They stop them in order to deny us crowds. But because he knows everywhere we reach, there are crowds of people that are yearning for a message of a new Uganda. So, like I said earlier, I don't want to be in the business of exchanging accusations with General Museveni. In our culture, we are taught to respect elders even when they don't respect themselves. Thank you. Thank you. My name is Ramson. I'm here. I work with NBS TV. I have just 2 questions. You have encouraged Ugandans to stand up and vote overwhelmingly. I would like to have your take, the general assessment of the Electoral Commission's preparedness as we count days to the voting day. And the second question is about the rampant denominations by the Electoral Commission. What do you make of that? You know, how it is affecting the party? Looks like it's not about to stop. Just the 2. Thank you very much. First and foremost, the Electoral Commission is not independent. The Electoral Commission has descended into the arena. Started with the chairperson of the Electoral Commission coming out to attack our theme of this vote, protest vote, illegally and immorally. That showed that the Electoral Commission chairperson has a side. But again, he has gone ahead to ignore his mandate of being in charge of the election. The Electoral Commission is not in charge of this election. You have seen Museveni's son, Muhoozi, who heads the military, appointing himself as the spokesperson of the Electoral Commission. So just like in 1980, the 2026 election has been largely taken over by the military, but by the strong will of the people, we shall persevere. So about the readiness of Mr. Byabakama, that is his question to answer. But we say he is not to be trusted, the Electoral Commission is not to be trusted, but good enough, Article 1 of the Constitution places all power in the hands of the people of Uganda. About the rampant denomination of our people, that again goes further to show not only the illegal behavior of the Electoral Commission, but the bias. You have seen our brother Honorable Warukaga Matthias denominated. Even when the High Council, the Council for Higher Education clearly indicated that he possessed the minimum qualification. But the one Rwashande, who stopped probably in P2, has not been denominated. The same has happened to 7 of our candidates, 8 now of our candidates being denominated across the country, leave alone those that were denied nomination, like Comrade Alupo Masse. You have seen that the Electoral Commission is being used by those that are in power. This is a very, very embarrassing move by the Electoral Commission. They think they're hurting us, but they're helping us expose themselves. You will notice that the Speaker of Parliament, Anita Among, ensured that the people that were running against her were denied the right to be nominated. The Deputy Speaker of Parliament made sure that those that were running against him are not nominated. The Vice President, same thing. The Prime Minister, same thing. The Finance Minister, Kasaija, same thing. So, you realize that this is a joke. But I want to assure Ugandans that as soon as we get to a new Uganda, as soon as the rule of law is restored,
Please wait for those by-elections. The people of Uganda deserve and indeed will have the right to vote for their leaders, and they will not have stooges imposed on them. We are taking the next question. Thank you. Okay, thank you. My name is David from Diamonta. I'm asking about voter protection. Yeah, sorry, maybe before you ask that question, I will also add to that answer that shamelessly, some of the candidates have been coerced, others bought out to the tune of 500 million each. Imagine a government, imagine an old man in his 80s who prides himself in having fought for democracy, buying out candidates to the extent that some of our candidates were arrested, put in prison, and intimidated. Then they reached out to them in prison. Shame on you, Museveni. Please go on with your question. There is a request from Muhiro. The two questions about Damobibuze naye mu Luganda. Lwaki wabibuuza mu Luzungu? Sebo badde mbuuza nti wali akakiiko k'ebyokulonda ka denominates abantu bannakibiina bangi kikyo kyogerako kubanga n'olwaliro wali omuntu avuddeyo kyenkana buli lunaku abaabi be badenominatinga. Then n'ekyokubiri general assessment y'akakiiko k'ebyokulonda nga tugenda mu kulonda enaku katubalambale okunze bannayuganda okuvaayo mu bungi balonde olowooza akakiiko kali ready? Webale nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda ne bwe kandyagadde okubeera ready si ke kali mu mitambo gy'okulonda kuno. Akakiiko k'ebyokulonda bwe bansolo teyina mannya. Mwami Byabakama si yali mitambo gy'okulonda kuno. Mwami Byabakama n'akakiiko ke tebeetengeredde. Ye nga ye already yalaga saidi tulinga abavuganya n'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi n'amagye n'ebitongole byonna mu gavumenti. Mwami Byabakama yasooka kuvaayo n'avumirira eŋŋombo yaffe eya protest vote nga talina tteeka n'erimu lyasonzeemu. N'amala n'avaayo mu buswavu bw'ekitalo nga mulamuzi mulamba mu nnamateeka, naye n'agamba eby'amateeka temubigoberera, naye temubeerawo temukuuma akalulu kammwe. Mwami Byabakama gwe tulumiriza okubba akalulu kaffe. Ate ne mukama we Museveni yavaayoko n'agamba nti twegatta naye ne tubba obululu bwe. Kaakati Mwami Byabakama bw'oba tukulumiriza okubba akalulu nga ne bossi wo yali akulumirizaako, lwaki toyagala bannayuganda bakuuma akalulu kaabwe ate nga amateeka bwe gagamba? Gwe nga munnamateeka oyinza otya okugamba abantu nti amateeka temugagoberera, just temujja. Ekyo tekijja kukola, tujja kukuuma akalulu kaffe. N'ekirala muze mulaba nti amagye galinga gawamba okulonda kuno okufaananako ng'okulonda okwa 1998 amagye bwe gawamba okulonda. Mutabani wa Museveni nga yakulira amagye yeefudde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda, neera nga bwe tuze tugamba amaanyi g'abantu bonna gajja bayinga. Obuuziza ne ku nsonga ey'okujja abakulembeze baffe ne bakandideti baffe abeesimbyewo ku lukalala. Ekyo nno kya buswavu. Muze mulaba ng'abantu baffe babajja ku lukalala. Mwalaba Honorable Mathias Walukaga bwe bamujja ku lukalala ne bagamba talina buyigirize bumala, ali ku university nga n'ekakiiko ak'okuntikka akekebejja ebyobuyigirize kawandiika ne kakakasa nti Walukaga alina obuyigirize obwetaaga okwesimbawo, naye ne gy'asomera nabo ne bawandiika, naye akakiiko k'ebyokulonda ko ne kagamba tasaanidde. Akakiiko ke kamu kakkiriza Lwasande eyakoma mu P2 okwewandiisa ne bamunominatinga agende yesimbeyo kuba MP. Tekikomyawo. Mu kulonda kuno obuswavu bwongedde okulabika mu nkola ya Mwami Byabakama n'akakiiko kakulemberako ebyokulonda. Abakungu bonna mu gavumenti ya Museveni yamulagira nti tebabaako ababeesimbako, kubanga mu kulonda kwa 2021 bonna twabawangula, ba vice presidenti, ba minisita, twala tugende. Kakati yatidde okuswala kuno kwe kusalawo nti sipiika we Anita Amongo ogwe mumanyi bulungi omubbi teyesimbikako, n'asalawo nti vice president we Jessica Lupo teyesimbibwako, era abaali babeesimbyeko ne babagaana okwesimbawo. Nti prime minister we Nabbanja we mumanyi obulungi
nti naye talina kwesimbibwako. Ti minisita we ow'ebyensimbi ne deputy speaker tebalina kwesimbibwako, era baali babeesimbyeko ne babajja ku lukalala. Tebakomaawo mu buswavu obw'ekitalo nga bakozesa ssente z'omusolo bagenda bagula abo bakandideti baffe abeesimbawo nga buli omu bamuwa miliyoni 5 nga kwe kuli n'abo abaali baganye ne babakwata ne babassa mu kkomera ne babasanga mu kkomera obbakirizisa ebyo. Ekyo nno kyongera okulaga obuswavu bwabwe, naye era njagala mumanye nti bannayuganda oluvannyuma lwa byonna bagenda kuwangula. Mwebale nnyo, mwebale. My name is David from Daily Monitor. I have a question concerning your strategy on voter protection. Because you have talked about Beat Chat, the app that you use to communicate, given the fact that we may have internet disruptions. The first question is this app going to work on only presidential or even at MP level? Then the second question, how is it going to be different? Because we are saying even in 2021 you had another application like in this regard. So explain more on your strategy to ensure that you have different results as in line with disagreeing with 2021 elections. Thank you so much. Thank you very much. Did you ask 2 questions? Please repeat them. The first one was about the app. The first one was explain more. The app, is it going to work on only presidential standard or even at MP level? Thank you. I'll answer one question at a time. The Beat Chat app is not only for the presidential. It is for all youth. We are only advising Ugandans to find alternative means of communication. And this is not only limited to Beat Chat. Beat Chat is what is available, and we are encouraging people to learn it, use it, and get accustomed to it. It is not only for presidential, also for parliamentary and other levels. It is not ours. And we also encourage even NRM people to use it, because we want people to defend their victory. We want people to defend, to protect the vote. This relates to the idea of people staying and observing the election. It is not only for us in the opposition, but even those in other parties, even NRM. Please stay behind and protect your candidates' votes. All we want is a free and fair election. We want transparency. And transparency goes to whoever pursues it. So Beat Chat is not limited only to us or only to the presidential election. It is all across cutting. And your second question, please. The second question was about efficiency, because they are saying in 2021 you had another similar app that you used for voter protection. So how is this one? Like how is it going to be different from 2021 in regard to efficiency and influence voter number? The results. Thank you very much. We don't own Beat Chat, so it is not us to explain its efficiency. It's an option that we have and we want to use it. But also, talking about 2021 and now, I will remind you that Mandela taught us that in an oppressive system, it is not the oppressed that plan the way forward. Many times, our course of action is decided and determined for us by our oppressors. We probably wouldn't be talking about Beat Chat, but because we know that they might or will cut off the internet, that's why we're trying to find alternatives. We had your vote in 2021 because the regime was only switching off social media and not the entire internet. But in 2021, they were so scared, they switched off the entire internet. Now we are envisioning all scenarios and we're planning for them accordingly. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, with those few answers and remarks, I want to take this opportunity on my behalf
and on behalf of the National Unity Platform to wish you a Happy New Year 2026 and a Happy New Uganda under the National Unity Platform government. Thank you very much for God and our country.